снимать вместе с папой. Ну, Вова, ищи водопад. Еще раз скажу, что ходить, становись туда. Едем вверх на башню. Приехали. Так, мы забрались на эту обзорную башню на канадской стороне. Башня высокая. Можно хорошо все увидеть. Хорошо, что погода хоть немного лучше стала, хоть что-то видно с этой башни, а то все в тумане было.
Route 8, 11, 12. Так, вот это мы поднимались на эту башню только что. Skylon называется башня. Ну, если он только что спустился лифт. О, вот сейчас. Мы на этом лифте поднимались на башню. Второй лифт спускается. Blew up. Oh, Lord. Like he was crossing the intersection, and he had been doing about, I don't know, 30 or something, Oh, wow. and hood just flew up. Terrifying. Yeah, that's pretty bad. Guess he didn't close it good enough. That's up. The rule in Canada is you must always stop for pedestrians and geese. They're very serious about the geese. Oh, and geese. Yeah, and geese. Yeah, if they're crossing the road, you can't do anything to get in their way. And they'll take their sweet time, too. Geese only have 2 speeds, flying and walking real slow. Вот тут были на вот этой вот башне. Все такая зеленая. Она со стороны Америки. С берега американского. So to get back into New York and back into the United States, same process as it is in Canada, only don't expect the officers to be friendly. They took that out of them in school.